everybody, I am Janani welcoming you all to Basics of Russian Communication Skills. In the Russian case system, today we will be taking up instrumental case, that is творительный падеж in Russian. In this module, we will continue to learn about instrumental case through situation-based dialogues in Russian. In this case, we will look into the changes of the indirect object word endings as per number and gender when it is seen with and without a preposition. This case has some specific prepositions, and as other cases, they are put in front of the object words. Let's see what the prepositions and for what purpose they are used for this case. Prepositions of the instrumental case are used with the preposition "sir" that denotes along with someone or something, and also with some prepositions like pad, nad, pered, ryadam sa, za, and so on, to indicate the approximate place of an action or a location, as you can decide as per the sentence it's put in. Let's see some situations with one of these prepositions, sir. The first dialogue is titled Поздравление, where the conversation is between Karan and his mother. Мама, ты можешь испечь мне праздничный торт? А какой у тебя праздник? Ира, моя подруга, пригласила к себе домой на завтра. А, понятно, с удовольствием. А какой торт испечь? И что на нем написать? Мама, ты же знаешь лучше, что девушкам нравится. Хорошо, испеку шоколадный торт и напишу на нем: с праздником, Ира. Mama, я люблю тебя. Now let us see the vocabulary part of the dialogue. Поздравление means greetings. Испечь, to bake. Шоколадный торт, chocolate cake that everyone loves. Праздничный торт, cake for the festival. Какой у тебя праздник? What celebrations? Celebrations? It can be both, depending on how the intonation is. Какой у тебя праздник? And какой у тебя праздник? Пригласить к себе домой, to invite someone home. Ah, понятно. Well, I understand. С удовольствием, with pleasure. Что на нем написать? What to write on it? Что девушкам нравится? What girls like? С праздником, Ира. Greetings to you, Ира. Now let us see the questions and answers. Let's put such a question. Что попросил Карен у мамы? How will we answer? Карен попросил у мамы, чтобы она испекла ему на праздничном торте. А какой у него был праздник на следующий день? Ира, подруга Карена, пригласила его к себе домой. Мама согласилась испечь торт? Да, она с удовольствием согласилась испечь шоколадный торт. А какой торт испекут? И что на нем напишет мама? Мама напишет на праздничный торт. С праздником, Ира. Карен доволен? Да, он доволен. Now, let's see the translation. The heading is translated as the greetings. Mama, can you bake a festive cake for me? A festival? Ira, my friend invited me home tomorrow. Oh, I understand. With pleasure.
What cake do you want me to bake? What is to be written on it? Mama, you know better about what girls like. I shall bake a chocolate cake and write on it Greetings Era. Is it enough? Mama, I love you. Now let us see the next dialogue. The title is Vristaranya. It's between Ranga and Vasu, our Indian friends. Привет, Васу. Привет, Ранга. Где ты был вчера? Я к тебе приходил часов в 6 вечера. Мы с женой уезжали в ресторан «Банкетный комплекс» Внуково-Виллидж. Ага, кто-то пригласил? Или читал в отзыве, что в этом ресторане жареная курица очень вкусная. Да, вчера у моего коллеги Петрова юбилей. А что ты ел? Мы ели. Это вкусное блюдо. Действительно, жареная курица с грибами такая вкусная. Еще с кем-то важным ты встретился? Да, не важным. Но мы там познакомились с Сандипом, одним из молодых индийских преподавателей. Он думал, что в русской кухне вообще не готовятся вегетарианские блюда. Я посоветовал ему аджаб сандаль по-грузински с баклажанами. Пришлось ему объяснять, что в этом блюде. Я сказал, что это овощное блюдо. И в нем жареные баклажаны, помидоры, болгарский перец, картофель и зелень. И все-таки он не понял. Let's note the words and expressions and make the vocabulary. В ресторане, in the restaurant. Мы с женой уезжали. I went with my wife to. Пригласить, to invite. Пригласить кого-то, to invite someone. Читать в отзыве. Где? В отзыве. Читать в отзыве means to read the review. Жареная курица с грибами. Mushroom fried chicken. Коллега. Петров. Петров, the colleague. Юбилей, anniversary. Вкусное блюдо. Tasty dish. Действительно, actually. Really. Такая вкусная. So tasty. Познакомиться с кем? To know someone or to get to know someone. Русская кухня, Russian cuisine, вообще не готовится. It's not made at all. Not to make at all. Вообще не готовится. Вегетарианские блюда. Vegetarian dishes. Ресторан. Банкетный комплекс Внуково-Villidge. This restaurant is a famous food complex. It is famous for food and the banquet hall. Посоветовать, to recommend. Пришлось ему объяснять. Had to explain him. Что в этом блюде? What goes into the dish? Овощное блюдо. Vegetable dish. Жареные баклажаны. Помидоры, болгарский перец, картофель и зелень. Fried brinjal, tomatoes, Bulgarian pepper, potatoes and greens. И все-таки он не понял. He did not understand all the same. Let's read the translation now. It should be easy for you now. The title is In the Restaurant. Hi Vasu. Hi Ranga. Where were you yesterday? I came to you around 6 p.m. My wife and me went to the restaurant Banquet Complex, Внуково-Villidge. Did anyone invite you or?
I read in the review that in this restaurant, fried chicken is very tasty. Yeah, I went to my colleague's anniversary yesterday. What did you eat? We ate this tasty dish that you said. Really, mushroom fried chicken was very tasty, was so tasty. Did you meet anyone else important? Not really, but got acquainted with Sandeep, one of the youngest Indian lecturers. He thought that they don't cook vegetarian dish at all in the Russian kitchen. I advised him Georgian ajab sandal with brinjals. I had to explain what was included in the dish. I said that it is vegetarian and in it goes fried brinjals, tomatoes, Bulgarian pepper, potatoes and greens. Anyhow, all the same, he did not understand at all. In this dialogue, apart from learning instrumental case, we came across very tasty dishes, isn't it? For vegetarians especially, as well as non-vegetarians. Now, to question and answers. Где был Ранга вчера? Ранга уезжал в ресторан. Когда приходил Васу к Ранге? Он приходил к нему часов в 6 вечера. С кем Ранга уезжал в ресторан? Он с женой уезжал в ресторан. Как называется ресторан? Ресторан называется банкетный комплекс Внуково Village. Кто пригласил Рангу в ресторан? Его коллега Петров пригласил Рангу на юбилей. Как узнал о ресторане Васу? Васу читал отзывы, что в этом ресторане жареная курица очень вкусная. А что ел Ранга? Он ел вкусное блюдо – жареная курица с грибами. Еще с кем встретился Ранга? Ранга там познакомился с Сандипом, одним из молодых индийских преподавателей. Что думал Сандип? Сандип думал, что в русской кухне вообще не готовятся вегетарианские блюда. Что посоветовал ему Ранга? Ранга советовал ему есть аджаб сандал по-грузински с баклажанами. Понял ли Сандип объяснение Ранги? Нет, Сандип вообще ничего не понял, что входит в овощном блюде. В нем жареные баклажаны, помидоры, болгарский перец, картофель и зелень. Now let's go to the next dialogue. Приятного аппетита. Yes, after hearing the very tasty chicken, we would like to know more about food, right? This dialogue is between Savita, a father, and a mother. Let's see what's in our приятного аппетита. Папа, ты уже съел бутерброд? Почему спрашиваешь? Я только что пришел домой. Савита, ты что смеешься? Я ничего смешного тут не вижу. Мама, а ты не можешь видеть. Ведь папа съел на мой бутерброд с сыром. Ты что, Савита, не знаешь, куда кладут бутерброд? Извини, мама. Let's see the questions and answers. Как называется диалог? Приятного аппетита. Что хотела Савита узнать у папы? Что хотела Савита узнать у папы? Она хотела узнать у папы, если он уже съел бутерброд. Что ответил папа? Папа хотел знать, почему спросила его об этом, и он только что пришел домой.
Мама, видела что-то смешного? Нет, она не поняла, почему Савита смеялась. Что случилось? Почему Савита смеялась? Папа съел на ее бутерброд с сыром. Какая реакция была у мамы? Мама сказала Савите, что она не знает, куда кладут бутерброд. Она была очень рассердита. Let's see the vocabulary of the dialogue. Приятного аппетита. Bon appetit. Съесть бутерброд. To have sandwich. Прийти домой. To come home. Смеяться. To laugh. Ничего смешного. Not to see something funny. Ничего смешного не видеть. Not to see something funny. Съесть на To sit on. бутерброд с сыром. Cheese sandwich. Положить бутерброд. To keep the sandwich. Извиниться. To be sorry. In this dialogue, apart from learning instrumental case, we came across the use of the verbs съесть, что, and съесть. Съесть and съесть. Съесть что and съесть на что. That are written and pronounced differently, but the meaning is different. That makes the dialogue funny. Note the use of heart sign, which is the differentiating character in these two verbs. Did you now understand why it is titled Priyatnava Apetita? Did Savita have the sandwich? What do you think? Now let's read the translation. Now to the translation. Papa, did you have the sandwich? Why are you asking? I just came back home. Savita, what are you smiling at? I don't see anything funny. Mama, how can you see it as Papa is sitting on my cheese sandwich? Savita, don't you know where to keep the sandwich? Sorry, Mama. Dialogue 3. Ночью к зубному врачу влез грабитель и, не найдя ничего, потребовал денег. К сожалению, зевнул врач, денег у меня нет, но если вы не хотите уйти с пустыми руками, я могу вам бесплатно вырвать зуб. Now to the translation. One night, a robber entered a dentist's place and, having found nothing, demanded for money. Sorry, said the doctor. Sorry, but I don't have money. But if you don't want to go away empty-handed, I can pull out the teeth free of cost, yawned the doctor. Ночью, at night. Влез к зубному врачу, to enter the dentist's place. Грабитель, robber. Потребовать денег, demand money. К сожалению, unfortunately. Зевнуть, to yawn. Уйти с пустыми руками, to go empty-handed. Вырвать зуб. Вырвать зуб кому? Бесплатно. To pull out the teeth free of cost for someone. You know, the dentists are costly. Now to the questions and answers. Кому влез грабитель ночью? Грабитель влез к зубному врачу ночью. Что он требовал от врача? Он потребовал денег. У врача были деньги, у него не было денег. Что врач предлагал грабителю? Если грабитель не хотел уйти с пустыми руками, врач предлагал ему бесплатно вырвать зуб. Now, let's go to the next dialogue between Naren
and his mother. Naren вернулся домой и спросил у сестры: «У тебя есть поздравительная открытка?» «Нет», – ответила сестра. «Мама, у тебя?» «Зачем тебе?» – мама спросила. «А нам в школе сказали, что нужно поздравить родителей с Новым годом». Let's see the translation. Naren returned home and asked his sister, "Do you have a greeting card?" "No," replied the sister. "Mama, and you?" "Why do you need?" the mother asked. "They told us in the school that we should wish parents Happy New Year." Let's see the vocabulary now. Вернуться домой. To return home. Спросить у сестры. To ask the sister. Поздравительная открытка. Greeting card. Ответить. To reply. Зачем тебе? Why do you need? Нам в школе сказали. We were told in the school. Нужно поздравить родителей с Новым годом. One should wish parents Happy New Year. Now to the questions and answers. Что спросил у сестры и мамы Нарен, когда вернулся домой? Вернувшись домой, Нарен спросил у них, то есть у сестры и у мамы, поздравительную открытку. У них была поздравительная открытка? Нет, у них ее не было. Зачем ему была нужна эта открытка? Ему в школе сказали, что нужно поздравить родителей с Новым годом. Now to the next dialogue. На почте. Дайте, пожалуйста, 2 конверта. С марками или без них? С марками. Куда вы хотите отправить? В Коимбатур. В кассу 50 рублей. Спасибо. Now let's see the translation. In the post office. Please give me 2 envelopes. With stamps or without it? With stamps. Where do you want to send it to? Coimbatore. Pay ₹50 in the counter, please. Thank you. Now, let's see the vocabulary in the dialogue. 2 конверта. 2 envelopes. And this is also for 3 and 4. 3 конверта. 4 конверта. Convert is the actual word which is in masculine gender. С марками. Convert с марками. Или без нее. An envelope with stamps or without them. Отправить. To send. Coimbatore. Coimbatore, it's a town in South India. В кассу, in the counter, 50 rupee, 50 rupees. This is the cost of the envelopes. Now, listen to this new dialogue. The dialogue is titled Гамлет. Вернувшись домой, мальчик рассказал отцу, что у них в школе был очень интересный спектакль. Все роли исполняли сами школьники. На спектакле было много родителей. Let's see what is the dialogue at home between the boy and the father. Папа, пьеса им очень понравилась, сказал мальчик. Хотя, я думаю, они видели ее раньше. Почему ты думаешь, что спектакль им понравился? Ты бы видел, как они смеялись. С гордостью, ответил сын. А какая была пьеса? Спросил отец.
Гамлет. ответил сын. Now listen to the translation. Having returned home, the boy narrated his father about an interesting performance. That was there in his school. All the roles were played by the school students themselves. Many parents were there to watch the play. The boy coming home told his papa, they liked the play very much. Though I think they've seen it earlier. Why do you think so that they liked the play? You should have seen how they were laughing, the son answered with pride. And what was the play? Asked the father. Hamlet, answered the son. Look at this joke. Я со всеми полностью согласен. Один профессор отдыхал на берегу моря. Однажды он решил покататься на лодке. Сидя в лодке, он заговорил с матросом. «Скажи, мой друг, – спросил он, – ты хорошо знаешь физику?» «Извините, – сказал матрос, – я не знаю физики». «Несчастный! – воскликнул профессор. – Ты потерял треть жизни». Через несколько минут профессор спросил: «Но ты, наверное, хорошо знаешь астрономию?» «Нет, – ответил матрос, – я никогда не изучал астрономию». «Несчастный, – повторил профессор, – ты потерял 2/3 своей жизни». В это время поднялся сильный ветер, и лодка стала тонуть. «Вы умеете плавать?» – спросил матрос профессора. «Нет, не умею», – жалобно простонал профессор. «Держитесь за меня! Да, крепче! Иначе вы потеряете 3/3 своей жизни сразу». Now let us see the translation of this joke. A professor was relaxing at the seashore. One day, he decided to take a boat ride. Having sat on the boat, he picked up a conversation with the boatman. "Tell me, my friend," he asked, "do you know physics well?" "Sorry," said the boatman, "I don't know physics." "Unfortunate," exclaimed the professor. "You lost 1/3 of your life." After some time, the professor asked, "But you perhaps know astronomy well?" "No," answered the boatman. "I never studied astronomy." "Unfortunate," the professor repeated. "You lost 2/3 of your life." That moment, a strong wind raised and the boat began to sink. "Do you know to swim?" asked the boatman. "No, I don't know," lamented the professor. "Hold me, and tighter, or else you are going to lose the third part of your life very soon." Now let us look at the vocabulary of the dialogue. Один профессор, a professor, отдыхать на берегу моря, to take rest at a beach. Однажды, one day, решить покататься на лодке, to decide to go for a boat ride. Сидя в лодке, sitting in the boat. Заговорить с матросом, to start a conversation with the boatman. Хорошо знать физику, to know physics well. Извините, sorry. Матрос, the boatman. Не знать физики, not know physics. Несчастный, unlucky, unfortunate. Воскликнуть, exclaimed. Потерять треть жизни,
to lose 1/3 of one's life. Через несколько минут, after some time. Наверное, certainly. Хорошо знать астрономию, to know astronomy well. Никогда не изучать астрономии, never studied astronomy. Повторить, repeat. Потерять 2/3 своей жизни, to lose 2/3 of one's life. В это время, at that time. Подняться сильный ветер, a strong wind blew. Лодка стала тонуть, the boat began to sink. Уметь плавать, to be able to swim, to know swimming. Нет, не умею. No, I do not know. Жалобно, sorrowfully. Простонал, moaned. Держаться за кого-то, to hold someone. Да, крепче, more tightly. Иначе, otherwise. Потерять 3/3 своей жизни сразу, to lose all 3 parts of one's life at once. Now to the next joke. It is in the restaurant. Что вы хотите заказать? Я хочу курицу с гарниром. Через пару минут официант ему приносит заказ. Вы не могли бы пожарить курицу получше? А что случилось? Она съела весь мой гарнир. Let's see the translation. It was in the restaurant. What do you want to order? I want chicken with garnishing. After some time, the waiter gets the order. You could have fried the chicken better. What happened, sir? She, that is the chicken has eaten my entire garnishing. In this module, we have learnt some more words and expressions in instrumental case with and without prepositions. That's all in this module. Thank you. Spasiba.